Robert Redford dice, a los 89 años, que él fue el único que me pudo hacerlo eso. Charles Robert Redford Jr., better known as Robert Redford, was born on August 18, 1936, in Santa Monica, California. Over the course of several decades, he proved to be more than just a talented actor. He was also a visionary director, producer and philanthropo, whose influence stretched far beyond the silver screen. Redford se convirtió en un favorito instantáneo de las audiencias, debido a su carisma, que combinó una apariencia robusta con una profunda sensibilidad, desde los primeros días. Se trata de la historia de un hombre que buscaba siempre llevar a cabo su plataforma para inspirar, contar historias importantes y generar oportunidades en la industria, no solo de un artista exitoso. Desafíos y oportunidades marcaron la vida temprana de Redford. As a child growing up in Southern California, he or she adoleció en los deportes, especialmente el béisbol, y alguna vez se aspiró a tener una carrera profesional en atletismo. However, circumstances led him in a different direction. After high school, he briefly attended the University of Colorado on a football scholarship, but he had problems with his academic life and dropped out of school. Un punto de inflexión se transformó into lo que podría ver como un revés. Ha viajado a Europa, adquiriendo cultura, arte y ideación nuevo durante sus días en París y Florencia. Su apariencia por la creatividad y la narrativa se despertó durante este periodo transformador. De vuelta a la regresión a los Estados Unidos, se registró en clases de arte en el Instituto Pratt de Brooklyn y en estudios de actuación en Nueva York, fundamentando así una carrera que pronto se desarrollaría. Redford comenzó a abrir sus puertas en producciones de teatro y televisión a principios de los años 60, donde su apariencia impactante y presencia natural la destacaron. With guest appearances on shows like Maverick and The Twilight Zone, he began to gain recognition. Se ganó una atención generalizada al realizar su debut en Broadway en 1963 con Neil Simon's Barefoot in the Park, un papel que lo seguiría en la adaptación cinematográfica. This performance showcased the whole spectrum of his charm, youthful, intelligent, and romantic qualities that would make him a well-known name when his cinematic career entered its golden age in the 1960s. Redford se solidificó como una de las mayores estrellas de Hollywood durante los años 70 y los finales de los años 60. His breakout role was in 1990's Cassidy and the Sundance Kid, co-starring Paul Newman. His chemistry was electric, and Redford became a cinematic legend because to his portrayal of the Sundance Kid. This was followed by The Sting 1973, this time starring Newman, which won the Academy Award for Best Picture and further cemented his reputation. Acclaimed films such as The Candidate 1972, Jeremiah Johnson 1972, The Way We Were 1973, and All the President's Men 1976, quickly cast him in roles that balanced action, intelligence, and moral complexity. Esta última, una representación con gran poder del periodismo investigativo durante la época de Watergate. With each role, Redford added another layer to his personality, transforming him into more than just a matinee idol, but a sustained actor whose work reflected the political and cultural issues of his time. As the years went by, Redford refused to be limited to acting alone. He quickly demonstrated that his artistic talent extended beyond the camera, and dedicated himself to directing. Ordinary People, 1988, en su primer film en el papel del director, fue un gran éxito, les ganando el premio de la Academia al mejor director y a la mejor película. La película mostró su dedicación a contar historias reflexivas y humanas, mediante su exploración íntima sobre el trauma familiar y la represión emocional. En sus películas como Key Show, 1994 y Feed, The Horse Whisper, 1998 y Feed, A River Runs Through It, 1992, y más, su sensibilidad visual y profunda apreciación de narrativas centradas en personajes se mostrarían. Not only is Redford remembered for his work in Hollywood, but he also founded the Sundance Institute and the Sundance Film Festival in 1981, which define his legacy. Una idea que comenzó como una reunión pequeña en Utah, se transformó en una de las plataformas más influyentes para el cine independiente a nivel global.
El compromiso con fomentar el cine independiente ha transformado la vista del cine for siempre, and Redford era en busca de oportunidades para nuevas voces and narradores diversos. Sundance gave many of today's most respected directors and screenwriters their first big break, and Robert Redford's name has become synonymous with artistic integrity and support for independent, authentic voices. En su larga y multifacética vida, Robert Redford tiene tenido dos matrimonios significativos, cada uno que representa un capítulo distinto en su vida personal. On August 9, 1958, in a simple and unpretentious ceremony in Las Vegas, Nevada, he tied the knot for the first time with historian and activist Lola Van Wagenen. Lola siguió sus propias pasiones académicas e intelectuales, mientras que Redford, un joven, apenas comenzaba a luchar por su carrera en las artes. Their marriage lasted over 3 decades, a union that brought both joy and heartbreak. Scott Anthony, Shauna Jean, David James, y Amy Hart sonaron de esta unión. Scott, their firstborn, tragically died at 2 months and a half of age from sudden infant death syndrome, SIDS, a loss that left an indelible mark on Redford and Lola, shaping their views on family, resilience, and the precariousness of life. Despite the pain, the couple persisted in building a family life, having survivor children, and mutually supporting each other, while Redford's acting career blossomed from promising young performer to one of the most recognizable stars of her generation. Hollywood esposa Lola Van Wagenen no era solo eso. She was a woman who stood out for her own right. She conducted academic work, and then became an advocate for women's rights, sustainability, and public education initiatives, deeply interested in history, social justice, and education. El equilibrio between Redford's creative and public careers se logró debido a sus logros independientes and su impulso intelectual. However, the pressures of fame, extensive travel, and evolving personal interest gradually imposed pressure on marriage. Formally divorcing in 1985, after 27 years of marriage, Redford and Van Wagenen ended one of Hollywood's longest-lived marriages at that time. Despite the divorce, both sides maintained mutual respect, and their children remained a major link between them. Sibylle Sagers, una pintora y artista multimedia nativa de Alemania, fue conocida por Redford como actualmente amor años después. Una apreciación compartida por las artes y las causas ambientales, marcó su relación que creció lentamente y constantemente con el tiempo desde que se conocieron durante la década de 1990, acompañada por Redford's vida longa enfoque en conservación, narrativa en medio ambiente. Sibylle se conoció por las obras evocadoras e inspiradas en la naturaleza. Se encontraban juntos a menudo en eventos artísticos y filantrópicos, lo que indica que su relación fue tanto romántica como colaborativa. They were married in a private ceremony held in the opulent Hotel Louis C. Jacob in Hamburg, Germany, in July 2009 after being together for over a decade. La boda, que tuvo lugar en un espectáculo de celebridades, reflejó su deseo de privacidad y simplicidad, y tuvo lugar con la presencia de amigos cercanos y familiares. Redford ingresó en una nueva etapa de su vida caracterizada por un ritmo más tranquilo con Sibylle. En los últimos años de matrimonio con Sibylle, le brindó un sentido de arraigo y estabilidad, aunque siguió activo en el cine y el trabajo ambiental. She became a consistent presence at film festivals, Sundance events, and global conferences on art and climate change, combining her artistic vision with Redford's legacy as a filmmaker and activist. At the age of 89, the legendary actor, director and cultural icon, Robert Redford, reflected on his life, career, and most importantly, the rare friendships that truly shaped him. Él fue el único que pudo hacerme eso, fue una declaración sincera que sorprendió a aquellos que lo conocieron debido a su personalidad tranquila y mesurada. Redford, de supuesto discutía su amigo y coprotagonista Paul Newman, quien ha vivido una vida y una carrera que parecían casi supernaturales en paralelo con su propio. Redford, al comentar, no solo mencionó su admiración, sino también su vulnerabilidad, cosa que a menudo admitía público. Redford, conocido por la estoica presencia y su naturaleza reservada, había construido una carrera acerca de cierta distancia, un external tranquilo que ocultaba sus luchas privadas. Something was different, though with Newman. Redford admitió que Paul tenía una manera de superar las tonterías. Even when I tried to be serious,
I could disarm myself and make myself disappear. No one else has ever been able to do it. Los muros que ni siquiera sabía tenían derribado. The two men first crossed paths in 1969 when they were brought together for Butch Cassidy and the Sundance Kid. Redford aún estaba avanzando en ese momento, mientras que Newman ya era una superestrella. Se esperaba que su colaboración provocara rivalidad o incluso resentimiento en muchos en Hollywood. On the other hand, something extraordinary happened. Después de colocarse en la pantalla, conectaron instantáneamente. Redford confessed that he couldn't enter a room with Paul and not feel his energy. Tenía un destello travieso en los ojos que te desabarbaría a relajarte y dejar de tomarte tan en serio. The genuine chemistry that the audiences loved was built on mutual respect and an organic sense of play. Their collaboration continued in Cheers with The Sting, another triumph that cemented their status as one of the most iconic days in Hollywood history. Mucho más allá de las cámaras y los guiones constituía su vínculo. Aparte de la pantalla, los personajes compartían travesuras, bromas privadas y un sentido de hermandad que never haya experimentado en ningún lugar de la industria. Paul era implacable cuando se trataba de burlarse de mí, Redford recordó. She loved it when I took her hair, and couldn't help but fall in love with it every time. He made me cry in ways that dragged me to the floor. Él era su marido, could reach the part of me that remained hidden. As the years went by, their lives took different paths. Newman balanced acting, automotive careers and Filipino, while Redford devoted herself not only to film, but also to environmental causes and the Sundance Foundation. No obstante, la relación persistió. No fue necesario discutir todos los días, ni incluso todos los meses. Se trataba de una amistad rara, que ningún día o acontecimiento de distancia podían afectar. Paul estaba presente incluso en el silencio, pensó Redford. Nos encontrábamos de nuevo en un momento como si no hubiera pasado el tiempo, aunque podía pasar meses sin saberlo. Había ese impacto. Pitched, un teasing, and very human. Redford confesó sentir un vacío profundo cuando Newman falleció en 2008. The unusual force of Newman's absence hit a man who had faced the heights of fame, personal loss, and creative challenges like a ton of bricks. Cuidadosamente, Redford dijo que no podía caminar después de escuchar la noticia. It was like losing a piece of myself. Paul was more than just a romance hero. Her hair was a mess. Cuando el world intentaba decirme lo contrario, me recordaba quién era. Right now, looking back on her long and notable life, Redford still talks about Newman as if she were a living presence, not in terms of nostalgia. For him, Paul Newman remained close in memory and spirit. El único que pudo llegar en esa parte oculta de mi mente, concluyó Redford, the only person who could give me a challenge without saying a word, the only one who could make me run till my knees hurt. Por lo tanto, lo llevaré conmigo siempre. No termina esa amistad. Stay put, you mold. Se transforma en un componente de tu ser personal. In his confession at the age of 89, Robert Redford not only revealed the depth of his relationship with Paul Newman, but also a universal truth. Even the strongest and most reserved angels need someone who can see them clearly. El único que podía hacerle eso, según Redford, fue Newman. On September 16, 2025, at the age of 89 years old, Robert Redford passed away peacefully while sleeping, leaving the world without one of its most enduring cultural figures. She passed away in her beloved Sundance, Utah home, which was more than just a house to her. It was the physical embodiment of his life's philosophy, his creative vision, and his legacy. For a long time, Redford had admired Sundance's natural beauty and seclusion, buying land there in the 1960s as a refuge from Hollywood pressures. El Instituto Sundance y el Festival de Cine de Sundance, que mudaron el panorama del cine independiente y ofrecieron la oportunidad a muchos cineastas jóvenes para compartir sus voces, se convirtieron en su santuario personal y lugar de nacimiento con el paso de las décadas. Que terminara su suministro en el mismo ambiente que les fomentó fue extremadamente apropiado, alrededor de poético. Todo el mundo sintió una noticia de su muerte. Redford was more than just an actor, director and campaigner to millions of people. Él representaba la resiliencia y el arte en los Estados Unidos. En the 1960s, 1970s, con actuaciones inolvidables en películas como Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting y All the President's Men, su apariencia impactante y carisma natural lo habían transformado en un ídolo de matiné. Su atractivo, sin embargo, no se limita a las apariciones en la pantalla. Su éxito en balancing su carrera en Hollywood una life de principios, la defensa de causas y pensamiento independiente lo impresionó a las audiencias. His characters were timeless because of the serene intelligence, subtle sense of humor, and genuine human warmth he brought to his writing.